Hello guys, welcome back to the channel. This is your DK, your flying Nomad. Today we're gonna have fun riding. My friends have joined me on the ride and we'll be exploring one of the finest and newly explored viewpoint around Araku, that is Madagada Viewpoint. So as per my research, we can expect locals dancing Dhimsa dance, so that is their traditional dance. So yeah, let's explore Araku, and so we have to reach Araku first, and I'll update you, and stay tuned on this ride and enjoy the ride. So finally we reached Anedi junction. A quick ride update ఏంటంటే మనం కొత్త వలస జంక్షన్ జస్ట్ ఇప్పుడే క్రాస్ చేసాం, and we are through on our ride. Finally we are into the Ghats, and ఇక్కడ కొంచెం fog ఎక్కువే ఉంది, and roads are pretty new, so no issues. So it's a chill kind of a climate, so it's really cold out here, so we might stop for a break and drink some coffee and head towards the viewpoint. ప్రస్తుతానికి అయితే మనం ఆనందగిరిలో ఉన్నాం, అండ్ ఇక్కడ కాఫీ షాప్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. కాఫీ చెప్పు నాకు, మన మేనేజర్ హాయ్ చెప్పు. బొట్టు పెట్టుకొని నీట్గా వచ్చాడు ఈరోజు. వేరే తిలకం దిద్ది ఇంట్లో పంపించారు మేనేజర్. పూజ చేశారు ఇంట్లో, సో పూజ చేసి బొట్టు పెట్టారు. ఎక్కడండి? ఫుట్బాలా? ఇది వాలీబాల్ దాచుకుని వచ్చావా అక్కడ ఆడుకుందామని? కాఫీ ఒకటి. కాఫీ అది ఆడికో కాఫీ. సో ఇది పరిస్థితి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అరకు ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయాం. ఇంకా 5-6 కిలోమీటర్స్ ఉంది, అండ్ ఫాగ్ కూడా చాలా గట్టిగా ఉంది. రోడ్డే కనబడట్లేదు అసలు ముందే ఉందో. సో ఇది ఫాగ్ అండ్ కండిషన్ ఇక్కడ ఇన్ అరకు. వన్స్ we reach tribal museum, there will be an MRO office over there, so we have to take that arch inside. Left తీసుకోవాలి మెయిన్ రోడ్ నుంచి, అండ్ వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్ సమ్ 5 kilometers or something. అది రూట్ ఫర్ మడగాడ. అండ్ అరకు చాలా ఫాగీగా ఉంది ప్రస్తుతానికి అయితే. ఉంటుంది బికాస్ దిస్ ఇస్ వింటర్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నోన్ ఫర్. సో ఫుల్ స్కార్పింది. సిక్స్ అయింది చూసా, అలాగుందా? అరకు వేలి ఏంట్రా? ఎలాగొన్నాడు ఏడ్చాడు. సో ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ దగ్గర ఒక ఆర్చ్ లాగా వచ్చింది. ఆర్చ్ లోపలికి లెఫ్ట్ తీసుకుని లోపలికి వచ్చిన తర్వాత రోడ్ అయితే ఎలా ఉన్నాయి, అంత బాగాలేదు. మన వాళ్ళు పాడడానికి ఆపుంటారు ఇక్కడ. అండ్ ఈ రూట్ అంతా ఫాగీగా ఉంది. ఇక్కడ ఏదో విలేజ్ కూడా ఉంది. ఏదో కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ రైట్ తీసుకోవాలి.
సో ఇంకా మనం 4 kilometers అవే ఫ్రమ్ మడగడ. ఇంకా చల్లగా ఉంది, స్వెటర్ అయితే తీసేసా, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ క్వైట్ కోల్డ్ అండ్ ఫాగీ. టైం ఇప్పుడు 6:35 ఎంతో అయింది. ఇలా పైకి ఏం వస్తుందన్నా? So we are just 3 kilometers away from Madagada Viewpoint, and sun is already out over there, and it's really beautiful. మనం వచ్చిన వే చాలా బాగుంది. ఈ the route to the viewpoint is really nice, and we really had a pretty decent ride, and I really enjoyed the ride so far. So sun అలాగా పైకి వచ్చింది కాబట్టి let's go explore the viewpoint and ధింసా డ్యాన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాం. చాలాసార్లు అన్నాను ధింసా డ్యాన్స్, ఎందుకంటే నేను చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇట్ విల్ బి రియలీ ఫన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ డీకే. ఈరోజు మనం ఇక్కడ మడగడ వ్యూ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాం, అండ్ ఇక్కడ చాలా ఫాగీగా ఉంది. ఇంకా మన వెనకాల సన్ పైకి రైజ్ అయిపోయింది, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ లిటిల్ బిట్ ఫాగీ. సో మనం ఇక్కడ మడగడ వ్యూ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాం, అండ్ ఇక్కడ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. స్వింగ్స్ అవి వాళ్ళ కల్చర్ అది చూపిస్తూ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఇక్కడ. సో లంబసింగి వ్యూ పాయింట్ అండ్ ఆల్ వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ కొంచెం హడావిడి ఎక్కువ ఉంది, అండ్ ధింసా డ్యాన్స్ మీరు వాళ్ళ లోకల్స్తో కలిసి వేసే ఆపర్చునిటీ కూడా మీకు ఉంటుంది. సో అక్కడ మ్యూజిక్ వినిపిస్తుంది కదా, అక్కడ ధింసా డ్యాన్స్ వేస్తున్నారు. అండ్ ప్రస్తుతానికైతే మనం ఎక్కడైతే జనాలు లేరో అక్కడికి ఏకాంతంగా వచ్చి మీతో మాట్లాడుతున్నాను. సో దిస్ ఇస్ డ్రోన్ షాట్స్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. మడగడ వ్యూ పాయింట్, దిస్ ఇస్ మడగడ వ్యూ పాయింట్. రైడ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయింది, చాలా ఫాగీగా ఉంది వచ్చే టైం, అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదు. మెల్లగా సన్ పైకి వచ్చింది కాబట్టి ఫాగ్ అంతా క్లియర్ అయిపోయి వస్తుంది. సో ఫాగ్ క్లియర్ అయ్యేలోపు లెట్ మీ ఫ్లై ద డ్రోన్ high as possible and capture the beautiful moment. And తర్వాత చూద్దాం ఏమవుతుందో. ప్రస్తుతానికి అయితే డ్రోన్ షాట్స్ అండ్ సినిమాటిక్స్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఫాగ్ అయితే ఇంకా అలాగే ఉంది. సో ఇట్స్ రియలీ బ్యూటిఫుల్. ఇట్స్ ద మ్యూజిక్, దే ఆర్ లైక్ డూయింగ్
Dhimsa dance over there, and still we can see some glimpses of the fog. Chala fog undi 9 kuda na venkal chusaru kada. Even if you become little bit late, don't worry, because ikkada fog 9:30 varaku untundi in the winters only. Summer lo idi చూడడానికి దొరకదు ఇంత fog, so winters lo ఇక్కడికి వచ్చి explore చేయండి. Come and explore Madagada, man. Don't miss it. సో అక్కడ ధింసా డ్యాన్స్ అవుతుంది కదా, అదే ప్లేస్లో వీ హ్యావ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్ స్పోర్ట్స్ అవి కూడా ఉన్నాయి. సో స్వింగ్ అవి ఉన్నాయి, ఇంకా చాలా తినడానికి యూ కెన్ హ్యావ్ రిఫ్రెష్మెంట్స్ యాజ్ వెల్. సో డోంట్ వరీ, యూ కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ హ్యావ్ సమ్ రిఫ్రెష్మెంట్స్ అండ్ ఎంజాయ్ అండ్ chill for some time and head back home. So this is all about the New Year ride and hope you guys enjoyed the drone shots and నచ్చినదైతే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్తో and let them know about this point and let more of people come here and explore this place. So లోకల్ కల్చర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చాలా మంచి ప్లేస్. సో డోంట్ మిస్ ఇట్. ధింసా డ్యాన్స్ అవి ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ కమ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ డ్యాన్స్ విత్ దెమ్ యాజ్ వెల్. సో yeah. So that's about the Madagada Viewpoint. Hope you guys really liked the video and enjoyed the drone shot. So if you like the video, do share it with your friends so that it can have maximum reach. Do turn on the notification bell so you don't miss an update, and
And if you're new to the channel, do subscribe to my channel, and a sub would be great. This is your DK signing off from the channel, and meet you with another video.